I do not know if you saw the story, but if you didn't see it, I'm going to bring you up to speed. There is a young man by the names of Martin Marvin who was a student at one of the secondary schools in Wakiso district. This young man was unalived. And the manner in which it happened is what really caused a lot of concern from the entire community. On the 14th of February, which is Valentine's Day, Martin Marvin, as he was called, went to visit his girlfriend, maybe wish her a happy Valentine's, and he also took a rose. Fast forward in the evening, I think when he was still in the house with the girl, the father of the girl returns home. This was in the evening at around 7, maybe 8 p.m., according to the reports. Now, when the father comes back of the girl, I think they hear that he's back. The girl runs away and the boy hides in the house in one of the rooms. When the father noticed that this boy was in the house, he locked the house, got this young man, Martin, and beat him. Beat him so badly until he unalived him. By the time the neighbors came through because they had the screams, the boy was already gone. Just like that. They then contacted the mother, who then showed up at the crime scene and identified the body of the son, and the boy had already gone. Now, to give you the backstory of this, according to the neighbors, they say this was not the first time the late Martin Marvin was caught in that home. It is in fact alleged that 2 months ago, they caught Marvin with that particular girl in the house. And the father of the girl then warned him and told him never to come to his home again. And in fact, according to reports, they were taken for a blood checkup, and they found that I think they were checking for whether or not the girl was pregnant and whether there was HIV involved and other infections. And the blood samples came out negative, and they warned him. And the father said, "You should never come back to my home." Some people were blaming the parents of the boy, the late Martin Marvin. May his soul continue to rest in eternal peace. They were saying they were so careless. How do you raise a boy like that? They warned him and he still showed up. Let me tell you something. When it comes to teenagers, they have a mind of their own. They are operating with hormonal changes, and that means they lie a lot. So before you start blaming Marvin's mother or father, just know teenagers, they lie. So sometimes you just have to change the way you parent when your kids transition into another phase of their life. The problem with us parents, when our children are growing, we still want to continue parenting them the way we used to parent them when they were young. How you parent a 10-year-old is not the way you're going to parent a 14, 15-year-old. They are dealing with hormones, and therefore they are looking for somebody to listen to them. And it would be in your best interest as a parent that your child comes to you with anything, especially if they are teenagers. Even though they may not be able to come to you, but at least they should know that there is a safe place within you that they can go to and talk about something, and you will listen, and you will not instead punish them. Now, I'm not saying this is what happened in the case of Marvin, but it is a learning curve for us parents. Because trust me, if this father had called Martin's parents when the first incident happened, maybe we wouldn't be here. Maybe Martin will still be here. We don't know. Please, I caught your son doing A, B, C, D. You come and we talk, so that you talk to your son too. Hey, so that you sort it out as fellow parents, because children are raised as a community. Tosobola kwemalira gwe wekka n'ogamba nti I'm just going to raise my kids as me. Sometimes you need the community. I send love and healing energies to all the families involved, to Marvin's parents, to the girl who's going to be traumatized for the rest of her life, to the siblings who maybe also were present when this incident took place, the community, everyone who is involved. Sending you love and healing energies. May Allah make it easy for you. Anti Fulufige ensonga yange yagijjayo bulungi era n'agirambulula bulungi.
ono y'omu ku bantu abatunuulizi b'ensonga ate ng'oboolyawo naye akakatibwako ku nsonga eno olw'ensonga nti muzadde amanyi obulumi bw'omwana. Ensonga yange yagitegedde bulungi era n'asobola okuba nga agirambulula bulungi nga bwe nabadde ngezaako gibategeeza abantu bange bali mu kumpuliriza. Nze nagireese mu ngeri ya kubalabula ne mbagamba nti bw'oba ng'owulira ekyamazima toli mweteefuteefu kuwa bigambo bakubaako kyoyogera ku nsonga gundi leka kugyogerako. Naddala ng'ekyamazima oboolyawo wabaddewo ng'ensonga ye happeninga. Otherwise osobola okuyitibwa ogenda oyambeko poliisi mu kunoonyereza. Anti fulufiga agijjayo bulungi ensonga naga nti abantu bonna ababadde awo ba neighbors n'abo abavuddeyo mu kamera nti simanya bali mu kwogerako eri abantu basana kwatibwa be ba first suspects by the way. Batwalibweyo basobole okubanga oboolyawo bateebwayo mu ngeri y'okulagajjalira neighbor munnaabwe nga waliwo ekizibu gundi ekigenda mu maaso. Bakitegerako nti omwana bali mu kumukuba ne beesuulirayo gwa naggamba. Ne bakitegerako nti omwana bamukubidde ebbanga ddene kubanga bw'ogamba nti baakuba omwana kuva ssaawa 2, 3, 4, 5 ng'era bannayibba temunaba kuteekawo mbeera wadde emenya oluggi. Ekyamazima bannayibba baatuswazizza nnyo. Ndi wano okutegeeza nti bannayibba beesuulirayo gwa naggamba baalagajjalira neighbor munnaabwe ng'akola ekikolwa ekikyamu. Wakati mu kuba nti omusajja ono agenda kusibwa mu kkomera ebbanga lyagenda okusibwayo ne bannayibba bano ekyamazima ndi wano okutegeeza nti kwegamba baagattako wakati ku musajja ono ebbanga lyagenda okumala mu kkomera. Omusajja ono ekikolwa kye yakola bannayibba bamukwatirako okukikola. Indirectly naye bamukwatirako oluvannyuma lw'okuba nti tebaateekawo mbeera egamba nti katubeeko kye tukola ekyamaanyi omusajja ono aleme okukuba omwana w'abandi okumuttira mu nnyumba. Gwe namukuba okuva ssaawa 2, ssaawa 3, ssaawa 4, ssaawa 5 ng'era mmwe bannayibba muli awo muwuliriza buwuliriza. Oluvannyuma lw'okuba nti omwana afudde kati bonna bali mu kamera bali mu kwogerako eri abantu. Lwakuba nti mu ggwanga Uganda ndowooza balina engeri gye bakwatamu abantu n'ekyejo bakale n'ekisa. Bano baali badde ba suspects obudde buno baali badde bali ku poliisi mu kugiyambako mu kunoonyereza mu kufa kw'omwana Martin. Oluvannyuma lw'okuba nti bannayibba muli ne mu kamera muli mu kuwa bujulizi bali mu kwogera kiki ekyaliwo naye mwalaba ekyaliwo ne musirika busirisi. Poliisi mwebe esooka okukwata nti mujje mutubuulire ensonga lwaki mwawulira ng'omusajja ali mu kutemula omwana mmwe ne mutafaayo kubaako kye mukola mu ngeri ya kutaasa mwana oyo. Ndi wano okutegeeza bano balina okuba nga bali ku poliisi obudde buno already. Fulufiga ajjeyo bulungi ensonga nga bwe mbadde njagala ogijjayo nti bakola ensobi ey'okuleka omusajja n'atta omwana oluvannyuma lw'okutta omwana ate bavuddeyo bali mu kamera boogera ebyaliwo. Twali tuwulira mwagezaako naye temwasobola ku accomplishinga nsonga eyo yakutaasa mwana aleme kuttibwa kubanga chansi mwagirina. Oluvannyuma lw'okuba nti omusajja amaze okutta omwana kiki kye mwakolawo mu ngeri y'okulemesa omusajja ono okudduka nti ekyalo kiramba kyalemererwa okuzingiza omusajja ono okugamba nti leka tumukwata aleme okudduka. Obwo bugayavu nabo tujja buusa ku banneighbors. Okufa kwa Martin ne banneighbors bakulinako percentage. Si balimba ne banneighbors balina percentage wakati mu kufa kw'omwana Martin. Kisookera ddala baali bakimanyi nti omwana ono azzenga alumba amaka g'omusajja oyo nga bwe babyogera wakati mu butambi obw'enjawulo. Luvannyuma lw'okukitegerako ekyo mwali badde mukirealizingawo nti kati omusajja alina obusungu bungi agenda kutta omwana olw'ensonga nti omwana mujoze ekimala. Naye ne musirika busirisi banneighbors. Musajja nakuba omwana ssaawa 3 nga akuba omwana mwenga musirise busirisi. Mbusimanya twagezaako kuba amayinja ku mabaati tekimala kye mwakola banneighbors. Tekimala. Musanidde okukwatibwa mwenna mugende musibwe oba mutwalibwe musibwe n'abantu ab'ekyalo abalala ab'ekyalo ekirala bwe baliwulira nga waliwo ensasagge ezifaanaganako bwe zityo baba bajja kulabirako mmwe nga example. Wabula singa temusibwa kitegeeza nti eggwanga Uganda ligenda kweyongerera ddala okwonooneka. Nti omuntu ajja kulaba nga bakuba neighbor waafa aleme okuvayo okubaako kyakolawo mu ngeri y'okutaasa neighbor we. Eyo si embeera mwe twalegadde okuwangaalira. Omulirano gwokya 2 bakibagambanga. Mulirano gwokyezi gwokya 2 gwe linda. Ate omusajja ayinza obutadde waka naye ate ye omwana akyaliwo. Omwana akyaliwo era ayinza ofundikira nga awawaka kubanga waabwe ng'era waakomyewo n'abeera. Kati olw'okuba yayonooneka dda ntegeeza omuwala nga mubaddemu amutimba ekibooziboozi era agenda komawo addemu oba yeeyongerera ddala okwonoona abaana bammwe olw'ensonga nti ye kati yayonoonese dda. Banneighbor mukakatibwako kukosibwa kw'omusajja ono eya St. Martin. Mukakatibwako.